uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize ni mwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko ubwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga, nta muntu wicwa, nta muntu usengerwa, nta muntu ubundabunda, ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana. Mu kwezi gushize abasenyeri bo mu Rwanda barateranye barangije basohora inyandiko yamagana abakristo mu Rwanda biyita abatowe. Baravugaga ngo barayobye, ngo bagomba kugaruka muri Kiliziya. Mu kwezi gushize nakurikiranye ikiganiro hagati y'abo bantu bita abatowe n'umupadiri w'umunyarwanda ukorera hanze y'u Rwanda. Wumvise icyo kiganiro ukumva uko abatowe bavuga, warangiza ukumva ariya magambo ya Cardinal Kambanda, ku bwawe ubona uwayobye arinde? Biragaragara ko ari Cardinal Kambanda. Ariya magambo ateye isoni, ariya magambo arimo gushinyagura n'ibinyoma, Cardinal Kambanda yayavuze hashize umwaka. Yayavugiye ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga ko yabwiraga isi yose. Kugira ngo bigaragare ko yavuye mu buyobe, nuko yagaruka akongera akabinyuza ku mbuga nkoranyambaga, akongera akabwira isi yose agira ati naribeshye cyangwa se narabeshye, nsabye imbabazi. Mu gihe ibyo bitaraba rero, igenda cyamufata nk'umuntu uri mu buyobe wagombye kugaruka muri Kiliziya. Urugero rwa kabiri, umwaka ushize wa musirikare wishe abasenyeri n'abapadiri igakurazo muri 1994 yitwa General Kambanda yarapfuye. Nawe yagezeho arapfa. Hari umusenyeri wo mu Rwanda waje kumuvugira misa. Muri iyo misa uwo musenyeri yavuze amagambo yateye abantu benshi kwibaza. Yaravuze ngo General Kambanda ni umugabo w'intwari. Umusirikare wishe bagenzi be b'abasenyeri amugize intwari. Reka tuzamuke i Vatican i Roma. Muri iyi minsi ibintu birasakabaka. Bafite ubwoba, bafite impungenge kubera ko abasenyeri benshi bo mu Budage barashaka kwigumura kuri Kiliziya. I Roma ifite ubwoba, iravuga ngo abasenyeri bo mu Budage bariho barasenya Kiliziya. Kubera iki? Kubera ko bo bafite umugambi wo guha ubusaserdoti igitsina gore. Nabo barashaka ko n'abagore baba abapadiri, abasenyeri. Byongeye kandi barateganya no guha umugisha abatinganye. I Vatican byabahangayitse. Kuri Vatican abasenyeri bo mu Rwanda nta bibazo bihari, nta bibazo batera, bariho barubaka Kiliziya. Kuri bo nta bibazo, niyo byahaba no tubazo dutoya. Ariko nibaze kandi mbaze, ari umusenyeri ushaka guha ubupadiri abagore, n'umusenyeri utoteza abakristu be kubera ko bihaye kwitwa izina adashaka, ninde uriho usenya Kiliziya? Ari umusenyeri uha umugisha abatinganyi,
n'umusenyeri uha umugisha abasogozi kandi bakabasingiza. Ninde uri usenya Kiliziya? Mu kanya turaza no kwibaza tuti ese ubundi Kiliziya ni iki? Si ukuvuga ko nshyigikiye ubutinganyi, oya. Gusa ndashaka kwerekana ko iyo wibeshye inzira urayoba. Iyo wibeshye umwanzi uratsindwa. This year, we and all Rwandans must thank God. For the first time in the history of our country, Rwanda, for 30 years, no Rwandan has been murdered. For 30 years, no one has been lynched or kidnapped. For 30 years, no Rwandan has fled his country to become a refugee. For 30 years, no destruction of property or homes. For 30 years, no one has been persecuted or intimidated. We must thank God for this great thing. Self-destruction of the Church. A few days ago, the Rwandan bishops met. After their meeting, they issued a statement declaring that Rwandan Christians, known as Abatowe, have fallen into deviations bordering on heresy, and that they are urged to return to the Catholic Church. Last month, I closely followed a dialogue interview between these Abatowe Christians and a Rwandan priest journalist living abroad. If you listen carefully to the words of these Abatowe Christians, and then listen to the words of Cardinal Kambanda, frankly, who do you think is morally and spiritually astray? Who should return to the fold of the Catholic Church, I ask? Cardinal Kambanda uttered these lies, these shameful and cynical words a year ago. He made these pronouncements in the mass media, meaning he was addressing the entire world. To show that he has turned over a new leaf, Cardinal Kambanda must follow the same path. That is, return to the mass media and tell the world, "I lied," or "I was mistaken, and I ask for forgiveness." But since this has not yet happened, I still consider him to be someone who has gone astray and is called to return to the fold of the Catholic Church. There is a second example. Last year, the soldier who murdered the bishops and priests in Gakoradzo in 1994 died. It was General Kambanda. He too died. A Rwandan bishop came to say the funeral mass. During this ceremony, this bishop uttered words that shocked many people. He said this: "General Kambanda is a hero." So, he heaps praise on the murderer of his fellow bishops. Let's go a little further north, to the Vatican, to Rome. These days, there's a lot of commotion at the Vatican. There's concern. There's a certain anxiety because they say that the majority of German bishops are destroying the Church by wanting to ordain women to the priesthood or diaconate, and by wanting to bless homosexuals. The Vatican is worried about this attitude of the German bishops, but for the Rwandan bishops, the Vatican has nothing to say. For them, there are no problems there in Rwanda. Or even if there are, for the Vatican, they are minor problems. But I have a question. A bishop who ordains women as priests or deacons, and a bishop who persecutes his Christians under the pretext that they bear a name that does not conform to tradition, between these two bishops, which one is destroying the Church? A bishop who blesses homosexuals and a bishop who praises and blesses serial killers. Between these two bishops, which one is destroying the Church? This does not mean that I support homosexual ideology. No. I simply want to invite further reflection on this question. What is the Church in act? We will reflect on this soon. When you take the wrong path, you lose your way. When you make the wrong enemy, you lose the battle.